Greetings. Mbalamusizzaako nnyo. Please take your seats. Musobola okutuulako wansi. If you don't mind. Bwe muba nga temukifuddeeko. I'm so excited to be here with you today. Ndi musanyufu nnyo okuba wano enkya ya leero. We're going to go further than what we did yesterday. Tugendagendako buziba okuva we twakomye jjo. Yesterday we touched on entrepreneurship. Jjo twakomye ku kubeera ng'oli mukulembeze wa bizinesi oba omukulu w'ebya bizinesi. Okay, next slide, please. So today I'm going to give you a brief review from yesterday. Kati ngenda kuyita mu bumpimpi ku bye nayogeddeko jjo. We're going to discuss some biblical principles. Ate tujja kwogera ku bintu ebisinga obukulu ebinyusi bya bizinesi. And then we're going to talk about the imports and exports and companies that are here in Uganda. Twogere ku byettunzi ebiva mu nsi endala okuyingira mu ggwanga ne biva mu ggwanga okufuluma ebweru n'eddala Uganda. As well as the resources that are available from the United States. Era n'ebintu ebiriwo ebikozesebwa okuva mu nsi ya United States mu America. Are you ready? Mwetegese? You have your notes? Olina w'owandiika? All right, let's do it. Kale katugende mu maaso. Next slide, please. So yesterday when we spoke about entrepreneurship, Jjo twayogedde ku kubeera omukulembeze wa bizinesi yaani oba nannyini bizinesi yaani. we said that business ownership Ne tugamba nti okukulembera bizinesi solves problems, oba ogonjoola emitawaana meets needs, era osasula mu ebyetaago and creates opportunities. ate n'oteekawo n'emikisa abalala okuba nga bakola. We said that entrepreneurship itself Ne tugamba nti okukulembera bizinesi kyokka is the ability to recognize opportunities before your competitors. bwe busobozi okubeera ng'otegedde obusobozi bwo nga ate waliwo n'abalala bakontana naawe. And to produce and create products to sell to consumers. Olwo nno osobole okukola ebintu ebigenda okugasa abalala nga be babiganyulwamu. It should add value to your community, Kirina okuba nga kigatta omuwendo ku bantu b'obeeramu serves others, era nga kiweereza n'abantu abalala. and will sustain your families through generational wealth. N'okusobola okubeezaawo famire yo okusobola okukola obugagga obulala. So we talked about the steps to entrepreneurship. Ne twogera ku mitendera gy'oyitamu okubeera omukulembeze wa bizinesi. And we said that it involved having a vision, Ne tugamba nti olina okubeera n'okwolesebwa. doing research, Olina okuba ng'onoonyereza ng'osoma. creating a business plan, Olina okukola enteekateeka eya bizinesi. finding your funding, N'onoonya ne wa w'ogenda okujja ssente. and then launching your business. Olwo nno n'olyoka otandika bizinesi yo. So if you remember, we spoke about vision Muba mujjukira bulungi twayogedde ku kwolesebwa coming from Proverbs 29 and 18. okuva mu kuva 29:19. We said where there is no vision, Ne tugamba nti awatali kwolesebwa the people perish. abantu babula. So we have to have a vision, Kati tulina okuba n'okwolesebwa and we get that by spending time with God, era tukifuna tutya nga tumala ekiseera ekimala ne Katonda by listening to the voice of God nga tuwuliriza eddoboozi lya Katonda and doing whatever He says to do. n'okukola buli kimu ky'atulagira okukola. We have to spend time in prayer, Tulina okumalako ekiseera ekiwerako mu kusaba and then set aside time to specifically daydream and meditate on His Word. ne twawulako n'ekiseera okubeera nga tugaaya oba nga twezza obwenkulumu ku kigambo kya Katonda. Okay, next slide. So today I want to touch on 4 specific steps Olwaleero njagala ate njogere ku mitendera emirala 4 egy'enkizo that really is the foundation of entrepreneurship. eginyweza emisingi egya bizinesi yo singa gwe aba agikulidde. And we're going to go from the bottom to the top. Tujja kuva wansi kyemulaba mu kipande nga tudda waggulu. A good business Bizinesi ennungi operates with integrity and honesty. etambulira ku mazima n'obwesimbu. That's the foundation of your business. Ogwo gwe musingi gwa bizinesi yo. The Bible says that a double-minded person Bayibuli egamba nti omuntu alina ebirowoozo ebiri aganaaga should not expect to receive anything from God. tasobola kubaako kyasuubira kuva eri Katonda. So in other words, you can't operate a business in a manner
that is not consistent with God's word. kitegeeza tosobola kubanga okola bizinesi mu ngeri etakwatagana na kigambo kya Katonda And expect God to make it successful. ate n'osuubira Katonda okubeera ng'agenda kuwagira bizinesi yo. So if we look at Ephesians 4:25, Abefeso 4:25 it says, "Wherefore, putting away lying, wagamba nti n'olwekyo mweggyemu obulimba, speak every man truth with his neighbor, buli omu ayogere ne munne mu mazima, for we are members one of another." kubanga ffenna tuli kitundutundu ku mubiri gumu. So being dishonest in my business doesn't just lie to you. Kati nze okubeera nga sirina mazima mu bizinesi yange tekitegeeza nti nno nnimbye ggwe. If I tell you a lie, Bwe mba nkulimbye I've also lied to myself. nange mba neerimbye. Okay. So the next step, the next foundation of that will be your hard work and perseverance. Omusingi oguddako kwe kubeera ng'olemerako ng'ofunvubira towanika. And I was speaking with the youth yesterday, Nabadde njogera n'abavubuka olunaku lw'eggulo and I was really shocked nange neewuunyiza nnyo with this concept of men who don't work. nga twogera ku abasajja abatakola. So let's go straight to the Bible. Katugende mu Bayibuli. Proverbs 13:4. Okuva 13 olunyiriri lwa 4. It says, "The soul of the sluggard desireth, Nti emmeeme ey'omugayaavu ebeera ewankawanka, and have nothing. yeegomba nnyo ate nga terina kintu, But the soul of the diligent naye ate emmeeme ey'omuntu omunyiikivu shall be made fat." ejja kujjuzibwa, ejja kukkusibwa. I really like it when it says, "Go to the ant, you sluggard." Njagala nnyo weegambira nti genda eri enswa gwe mugayaavu gwe. Do you not see how much the ant works? Tolaba amaanyi enswa geteekamu okukola? He's building and developing and preparing for the seasons as they come. Ezimba ne yeetekeratekera ebiseera ebigenda okujja ebibi mu maaso. You never see an ant laying around Tosangangako nswa oba nkuyege ng'ewanisa amagulu ku mmeeza, because he's working in the purpose that God gave him. kubanga eba ekola omulimu n'ekiruubirirwa Katonda kye yagiteekamu okukola. It's the same with man. Kye kimu n'eri ffe abantu. God gave us work Katonda yatuwa okukola so that our gifts are developed. n'ebirabo byaffe bisobole okukula nga tukola. And we get to share our gifts and our talents with our community. Tusobole okugabana n'abalala ebirabo byaffe. And we all increase Naffe ne tukula because we've done what our work has designed for us to do. kubanga tukoze ekyo ekyatutonderwa okukola. Let me also take you to 2 Thessalonians chapter 3 and verse 10. Basasalonika ekyokubiri essula 3 olunyiriri lwa 10. Now this is one of my favorites. Kano ke kasinga okunnyumira, kekamu ku bunnyumira mu Bayibuli. "For even when we were with you, Kubanga era bwe twali gye muli this we commanded you, twabalagira bwe tutyo nti that if any would not work, omuntu yenna bw'anaagaananga okukola emirimu neither should he eat." n'okulya tagezangako That okusemberera came emmere. straight from God. Ekyo kyava eri Katonda. A man that doesn't work, Omusajja atakola he should not eat, tagezaako n'alya, because God has designed you kuba Katonda yakutonda to produce work from your hand obeere ng'okola emirimu n'engalo zo, to be able to provide for yourself ate osobole okuba nga weegabirira okuva mu mirimu gyo and your families, ne famire yo, and to help support your communities n'okuyamba abantu b'obeeramu by supporting your church. ng'owagira ekkanisa yo. A man that doesn't work, Omusajja atakola he absolutely cannot eat at my table. togeza n'osemberera ku mmeeza yange So you okulya. have to have some form of work Olina okuba ng'olina omulimu gw'okola, because it helps you develop your skill set. kuba kye kikuyamba okwongera okukuguka mu mirimu gyo. And so the next one is stewardship. Ekyokusatu okubeera omuwanisi omulungi, omuwanika omulungi. So very important Kikulu nnyo. because it means that the work that we're producing with our hands and our money, Kiba kitegeeza nti emirimu gye tukola n'engalo zaffe ne ssente, we have a responsibility tulina obuvunaanyizibwa to manage it well. okubifuga obulungi. And I went to Matthew 25, Matayo 25 verses 14 through 30. 14 paka 3. And I'm not going to cover all of that today Sigenda kubyogerako byonna lwaleero because I do want you to read it on your own. kuba njagala ggwe ofune obudde okyesomere, But to sum it up, naye okukigatta wamu, a person who owned a business owner, omuntu nga ye nannyini bizinensi gave 3 of his workers yawa abakozi be 3 talents to manage. ebirabo talanta ez'okuba nga bafuga. The one that he gave 5 to, Oli gwe yawa 5,
developed it and turned it into 10. n'agenda n'akola nnyo n'azikubisamu endala 5. The one that he gave 2 talents to, gwe yawa 2, he worked it and it turned into 4. munnange naye n'agenda n'azikubisamu n'aweza 4. But that one that only had 1 talent, naye waliwo oli gwe baaweemu yokka, he looked at his master n'atunuulira mukama we and he said, I buried it because I didn't want to lose it. n'agamba nze nagiziika nali saagala ebule. And he told him that he was a disrespectful worker N'amugamba yali musajja mugayaavu atategeera, because at bare minimum he could have invested his talent kubanga kale waakiri yandigikutte n'agiteeka mu tterekero lya talanta and given it back to him plus interest. n'ebeera nga yeekubisamu amagoba waakiri. But him being wicked and lazy naye ye olw'okubanga yali mugayaavu took it and buried it instead. n'alyoka agenda n'agiziika wansi mu ttaka. So along with the responsibility of work Kaakati mu buvunaanyizibwa obukuweebwa ng'oli mukozi comes the part where you have to manage it well, mubeeramu nti olina okuba nga ofuga by'olina. which will lead us into the second step or the last step, ekigendo tutwala ku mutendera ogusembayo which is generosity. oguyitibwa okubeera omugabi. Luke 6:38 Luka 6:38 says to give, egamba nti okugaba, and it shall be given unto you, ogaba naawe kinaakuddizibwa, good measure, nga kyamuyiika, pressed down, nga kisuukundiddwa, shaken together, nga kisuukundiddwa and running over, era nga kyamuyiika, shall men give unto your bosom. abantu kye bajja okuteeka mu kifuba kyo. For with the same measure that ye meet, Kubanga ekigera kye kimu ky'okozesa okugaba, then it shall be measured to you again. kye kijja okukozesebwa nga naawe bakuwa. Some people consider giving to the church Abamu balowooza kukuwa ekkanisa, like throwing money away, nga balowooza nti wempa ekkanisa sente mba nzisudde. but that's not what God tells us. Katonda si kyatugamba ekyo. He tells us to give into the church Atugamba waayo mu kkanisa, so that the church can manage its responsibilities of the community. ekkanisa esobole okuba ng'etambuza bulungi emirimu gyayo n'okuyamba abantu bebeera nayo mu And because kitundu. you've sown into the church, Kati olw'okubanga owaddeyo eri ekkanisa, God is going to bless you with a reward. Katonda agenda kuwa empeera yaakyo. Okay, next slide. So today I want to talk about specific businesses, Leero njagala okwogera ku bizinesi ez'enjawulo, because yesterday we went over the steps. kubanga jjo twayogedde ku mitendera egyo. So today I want to talk about your top Ugandan imports. Kati njagala okwogera ku bintu mu Uganda muno bye musinga okuleeta okuva mu mawanga amalala. So entrepreneurs who are seeing this slide Kati bannannyini bizinesi abatunuulira slayidi eno, should be remembering what I said yesterday njagala mujjukire kye nayogedde jjo, about providing complementary goods okubeera nti musobola okuwaayo ku bulabo obutagulwa na ssente eri abantu bakasitoma bammwe, or substitute goods oba okufuna ebintu byokola bisobola okuba nga bidda mu kifo ky'ebirala ebitundibwa, or creating businesses as partnerships in order to sell more products. oba mwokwegatta nga bakulira bizinesi okuba nga mukola ebintu ebyenjawulo ate ebipya ebigenda okugasa abalala. So this is the numbers from 2023. Kakati bino nabijja mu 2023. These were your country's top imports. Bino bye byali bikiikiridde eggwanga lyammwe bye bigula okuva mu nsi endala. You're bringing in processed petroleum, Muleeta amafuta agamaze okulongoosebwa over $2 billion worth. nga genkana obuwumbi 2 obwa dola. And that's American dollars. And that's American dollars. Era ezo sente zetwogerako za dola mu That's Amerika, not the shilling. si za buwumbi bwa Uganda, buwumbi bwa Amerika. You're bringing in precious stones and metals. Muleeta amayinja ag'omuwendo, muleeta ne metals, Yeah. You get it. naye mukitegedde zaabu, feeza, emidaali, ebintu bwe bityo. Yeah, machineries and mechanical appliances. Muleeta n'ebyuma ebisobola okuba nga bikola emirimu emirala. Vehicles and the accessories. Emmotoka n'ebintu eby'emmotoka. Plastics. Muleeta zipulasitika. Electric machinery and equipment. Muleeta n'ebyuma eby'amasannyalaze. Iron and steel. Ne muleeta ne iron. Steel. Yeah, we get it. That's okay. They understand. Naye muleeta ebyuma ebyenjawulo.
pharmaceutical products, ne muleeta ebyamalwaliro, cereals like rice and wheat, ne muleeta emmere ey'empeke nga omuceere, and edible fats and oils. ne muleeta ne butto. And so instantly looking at this list, Kati bwe tutunuulira ku lukalala luno, you should be saying, what can I sell to these companies? obeera osobola okugamba kiki ensobola okutunda eri kampuni zino. They're bringing in these products, Baleeta ebintu bino so they have to be housing them someplace. era balina okuba nga balina we babitereka. If they're bringing in machines, Bwe baba baleeta ebyuma do they have to be repaired? birina okukanikibwa. Don't they need accessory products in order to be repaired? Tebeetaaga bintu bigenda kubayamba kanika byuma ebyo singa biba bifudde. I can create a business where I supply the labor to quickly repair their machines. Nange nsobola okuba ne bizinesi gye ntaddewo esobola okuwaayo abakozi abakanika ebyuma ebyo nga bifudde. So I want to look up and see who is bringing in the machines, Kati njagala nnoonyereze ani aleeta ebyuma bino mu so ggwanga. I can figure out how to sell them my services. Nsobole okulaba engeri gye nsobola okubawamu emirimu gyange nange. Because every business has an emergency Kubanga buli bizinesi, wulira kino, buli bizinesi erina kye bayita emergency. where their fallback or go-to person isn't available. Baba n'omuntu gwe baddukira singa wabaawo obuzibu mu And bizinesi. so you want your name on that list. Kakibeera omuntu oyo gwe baddukira nga bafunye obuzibu. Call my business when you have an emergency. Bagambe nti mukubire bizinesi yange singa muba mulina obwetaavu. Because all I need is a foot in the door. Kubanga kye neetaaga njagala just kantu kalaga nti nno nze wendi ndi muggule. To show you how diligent I work. Okubalaga nti nno nze neewaddeyo kubakolera. So you can see how professional my staff is. Musobole okumanya nti nange ndi mukugu mu bizinesi yange. And you can see how well of a product we produce for you. Musobole okulaba n'obulungi bw'emirimu gyaffe gye tusobola okubawa. But if I don't look up this list and know what's coming in, Naye bwe situnuulira lukalala luno kumanya ekintu kiyingira mu ggwanga, then I don't even know who to sell to. simanyi na kumanya ni waakutunza oba kuguza. Next slide, please. So these are your top exports. Kati ate bino bye musinga okutunda wabweru w'eggwanga. When we get to the next slide, we discussed the imports. Now I want you to see what your country is exporting. Kati katulabe eggwanga lyammwe bye lifulumya mu nsi endala. This is what Uganda is supplying to the world. Bino Uganda byetunda mu nsi endala. The top 10 items are right here for last year. Olukalala olusooka ebintu 10 bye bino: Gold, zaabu, coffee, emmwanyi, unglazed ceramic tiles, obujjo, cocoa beans, kokowa, petroleum oil, amafuta, maize, which is the corn, kasooli, Portland cement, seminti, tea, amajaani, fish fillets, ekyennyanja and sugar. ne sukaali. Now I want you to notice Kati njagala otunule wano that you're exporting petroleum, nti ofulumya amafuta. the oil, Amafuta gafulumya mu nsi endala, the raw product. naye ogafulumya nga si malongoose. And then some other country So nga ate mu ggwanga eddala is selling you back the oil akuguza amafuta that you've exported from your own ate country. gwe g'omuguzizza ye n'agalongoosa n'addamu n'akagukuza. You need to know the names of those companies. Kati olina okumanya amannya ga kampuni ezikola ekyo. And you need to figure out how to sell them a product. Olina okumanya ngenda kusala magezi ki nze kampuni ezo ze mba ntunza amafuta. Because you will see this in most African countries. Kubanga ojja kulaba kino mu nsi nnyingi eza Afirika. They strip you of raw products, Bafulumya ebintu ebitali birongoose process it in their countries, ne birongoosebwa mu nsi endala and then come back and sell ate it. ne bibatundibwa mu nsi gye mwabigyemu. Why are you not processing it? Lwaki gwe tosobola kukirongoosa? If you're mining it, Bw'obanga okyagala, if you're pulling it, bw'obanga okisika, make them put the machines in this country where you process baleetere it. mu ggwanga lyo okuteekamu ebyuma ebigenda okulongoosa ky'ogulize nga kirongoose. Why are they shipping it out of this country at a cost Lwaki bakifulumya mu ggwanga muno nga kiriko ssente ezikozesebwa okukifulumya, and then shipping it back in at a cost ate ne bakikomyawo era nga kuliko omusolo gw'okukisasulira, and selling it to you at the higher ne rate? bakikuguza ate nga kikyo ne bakiguza ku ssente eza waggulu. But if I don't look up what's being exported and imported, Naye bwe mba sifuddeyo okumanya kiki ekifuluma mu ggwanga, ki ekiyingira mu ggwanga nga kitundibwa, I don't even know this is happening. na bino simanyi nti gye biri mu nsi.
God said to be diligent about your business. katonda agambye beera ng'oli mukalabakalaba weeweeyo oli bizinesi yo. I went over the steps of research yesterday nayogedde ku mitendera egy'okunoonyereza gyo so that you know how to research your industry, osobole okuyiga engeri gy'onoonyerezaamu ku bizinesi gye weewaddeyo okukola, so that you know how to look up the companies that are doing this naawe otegeere kampuni ezikola bino and start demanding that they purchase and buy and manufacture right here with Ugandan workers. otandike naawe okwagala ebintu bino okubanga mu Uganda mwebiri nga mmwe mubyekolera. Next slide, please. So this is going to be your largest Ugandan companies. Kakati wano zino ze kampuni ezikyasinza obunene mu Uganda. So take a look at what your company is already, what your country is already doing in terms of business. Kati tunuulira eggwanga lyo liyimiridde litya mu nsonga za bizinesi. MTN Uganda is handling your telecommunications. MTN Uganda yeekulidde ebyamasimu. It actually says that they invest in mobile and data services. Era bo bagamba nti ebya intaneti n'ebyamasimu be babiyimbyemu omutwe. So if I'm a business owner, Ati obanga oli munna ya bizinesi, I should start thinking about what type of mobile and data services can I create so I sell it back to them. naawe tandika okulowooza nsobodde ntya okubaako engeri nange gye mbaako ka intaneti ke mba nga nsobola okubatunza nabo basobole okuba nga nabo bakegattako okuva ku nze. You have the Nile breweries. Tulina be bayita ba Nile breweries. And it said they focus on using locally sourced ingredients. Abo bakozesa ebirungo ebyawane waffe Uganda. So now, as a Ugandan, Kati gwe omunayuganda I should find out what locally sourced ingredients this company is buying, mba nina okunoonya ddala birungo ki bino bye bakozesa bye nsobola obibatunza, so I can get on the list of selling it to them. mbeere ku lisiti y'abo ababaguza ebirungo bino nga bakola bbiya waabwe oyo. You have Airtel Uganda, Tulina Airtel Uganda, which is another telecommunications eyo provider. nayo kampuni ya byampuliziganya. You have the Stanbic Bank. Tulina Stanbic Bank, They're handling all the financial abo bali ku services. bya ssente. Tororo is handling that cement. Kati tololo bakola seminti be bakulira seminti okumukola. Remember, they were on the import and export list. Jukira babaddeko ku lisiti ya ebitundibwa ebweru n'ebigulibwa mu ggwanga. And they're one of the top companies in Uganda. Era babadde ku kampuni ezimu ku nkulu mu Uganda. Then you have Uganda Breweries Limited. Ate ne tuma ne Uganda Breweries Limited. And then Kakira Sugar Works. Ate ne tuma ne Kakira Sugar abakola sukaali. And they are supplying more than half of all of your country's sugar demands. Nti abo be bakuwa sukaali asukka mu bitundutundu 5 ku buli 100 mu ggwanga. And then you have Century Bottling Company, which handles Coca-Cola. Ne tuba ne bana bakola kasoda ka Coca-Cola ke munywe nnyo. So as an entrepreneur, Kaakati ngwe ng'omukulu wa bizinesi I'm thinking to myself, nange mba ndowooza mutwe gwange, if these are the top companies in Uganda, bwe ziba nga ze kampuni zino ennene mu ggwanga ze zino ze twogerako, don't they have buildings here? tebalina bizimbe wano? Don't they need supplies for their buildings? Tebeetaaga bugabirizi ku lwa bizimbe byabwe? I mean, they have workers, Balina abakozi. so they have to have toilet paper for the washrooms, Bwe right? baba balina abakozi beetaaga toilet paper ku lw'abakozi baabwe ogenda mu ttooyi. Somebody has to clean the buildings. Waliwo omuntu alina okulongoosa ebizimbe byabwe. Somebody has to maintain the buildings. Waliwo alina okubeera ng'alabirira ebizimbe bye So I should butafa. be thinking of a business that will supply one of those needs. Kati nina okulowooza ku bizinesi egenda okuba nga yeegabirira mu nsonga ezo. And I'm developing that business plan that I talked about yesterday. Kati mba ndi mu kuteekateeka pulaani eya bizinesi gye nabagambyeko olunaku lw'eggulo. So that when I get the opportunity to go to one of the trade events where these companies will be at, Olwo bwe nfuna omukisa okubeera ku zimu ku lwale oba zi training ekampani eno zebeetegese mu kifo ekimu, I can professionally represent my business. mba nsobola bulungi nnyo ng'omukugu okuwaayo bizinesi yange, I can talk about the services I can provide ne to them. njogera ku mirimu gye nsobola okubakolera. I can tell them about my team. Remember, part of that business plan was knowing who your management team is and what your skill set is as a company. Nabagambye ku kuzimba ttiimu egenda okubeera nga nkugu okuba ng'ekola bizinesi gy'ozimbye, Because you're looking for an opportunity to get into the door. kubanga onoonya mwaganya oguyingira mu luggi. And do you think they're going to give the business to the person who doesn't bother to show up to the events or doesn't bother to show up to the trade shows? Kati gwe olowooza ogenda kuwa omuntu bizinesi atazze mu training oba atazze ku
ku rwale gy'otaddeyo, or the person who shows up but has nothing to show them, oba omuntu kale eyazze naye nga talina kyakulaga kyakulambika oba kyakunnyonnyola, or will they give the business to the businessman that shows up ready to go to work? oba ogenda kuwa bizinesi eyo omuntu azze nga mwetegefu n'okuwa bizinesi ye gy'akola. Next slide, please. Ekiddako, Now, these are some of the top small businesses in Uganda. kaakati buno bwe bu bizinesi obutono obwa sayizi entono mu Uganda. It says top Ugandan small businesses at the top. Zino ze zisinga okuba bizinesi eza sayizi entono mu Uganda. This is what the small business owner is doing most successfully in Uganda right now. Kati kino nannyini bizinesi kyakola okugenda mu maaso. You're owning retail shops. Abeera ng'alina edduuka erisuubula. That's where you're selling like household items or food or things of that nature. Aba asuubula bintu nga bikozesebwa mu nnyumba oba engoye n'ebintu bwe bityo. Mobile accessory retail. Abatunda amasimu n'ezi kompyuta bwe bityo. Remember, two of the top businesses in Uganda are telecommunications companies. Naye najjukira nti ezimu ku bizinesi eziri waggulu ennyo ez'ettutumu mu Uganda bizinesi za byampuliziganya. So that means those cell phones are going to need to be serviced. Kitegeeza nti amasimu gagenda kwetaaga okkanikibwa. People need accessories for their cell Abantu phones. beetaaga ebintu ebigenda okuba bikozesebwa ku masimu gano. People need to buy upgraded items to go with their cell phones. Abantu beetaaga essimu zaabwe okuleetebwa ku mutindo. So take for instance, Kale ekyokulabirako, I have a laptop here. I have an iPad here. nina wano akuuma ke bayita iPad. I also have an iPhone. Ate nina n'essimu gye bayita iPhone. In my book, I have an iPad pen. Ate wali wano ninawo iPad pen. That pen, I use this like pen and paper, but I'm using it on an iPad instead. Eyo peni mu kifo ky'okumenyeka n'ebitabo bino eby'empapula ngikozesa okuwandiika muno mu iPad yange. And when Apple made that iPad pen, Sarah, if you reach in my bag and pass me the small black case. I want to show this to you because I want to illustrate a point. Njagala okubaako kye mba nnyonnyola mu kitegeere bulungi. Ngambye mukwano gwange wano akebere mu kasawo abeeka kasawo kampa. So right now I'm in a doctorate program. A doctorate program. Ali mu kusoma yeeyongeddeyo mu kusoma. Yeah, it's a long black case. And in my doctorate program, one of my classmates, I've been using an iPad for years, obviously, but one of my classmates showed me about this iPad pen. I want to show this to you. Era omu ku banne baasoma nabo ye yamulaga peeni eno. I had never used it before my doctorate program, Yali tagikozesangako nga tannatandika kusoma okweyongerayo kusoma. but it goes with my iPad. Naye peeni eno yeekwata kuno ku iPad ye. I can write with it. Asobola okugiwandiisa, I can draw with it. asobola okugikubisa ebifaananyi, I can correct emails and send it back. asobola okusayininga ku zimeero n'aziweereza. I fell in love with this pen. Kano kaafuuka kakwano kange. Within 2 weeks of using it. Akati nkozesezza ebbanga si ddene nnyo, Within just a couple months of using it, naye emyezi emitono gye nkakozesezza I stepped on it and broke it. nakalinnyako ne nkamenya. And guess what? Kati ate kyekyaliwo. It's not replaceable. Tosobola kayunga, It's not repairable. tokazzaawo na seroteepu, I had to replace it. nalina okukagula akalala, That means I got to buy a brand new nalina okugula iPad. akapya. So, these companies that are smart Kampuni zino ez'amagezi are supplying items like this for mobile devices. ze ziteekawo ebintu nga bino bikozesebwe ku bintu eby'empuliziganya. That's why it's important to know what type of businesses are out there Kyova olaba kikulu nnyo okumanya bizinesi ki eziriyo wabweru eyo, and what people are buying, n'abantu biki bye bagula, what's considered valuable for their time. biki bye batwala ng'ebyomuwendo mu budde bwabwe. Because in some of these items, Kubanga ebimu ku bintu bino you can set your prices. osobola okubissaako omuwendo gw'oyagala. Because a person who wants the item Olw'okubanga omuntu ayagala ekintu is just ky'otunda, going to buy it. agenda kigula. But if you don't have the shop that sells it, Naye bw'oba tolina dduuka likitunda, you're missing out on all of that business. oli mu kufiirwa bizinesi eno yonna. So they also have street food stalls, Balina n'emmere ey'okutunda ku kkubo, tailoring and alterations. okutunga n'okulongoosa engoye. Beauty and barber shops are always at the top of small businesses. Abantu ababyula n'abalongoosa enviiri n'ebintu bwe bityo, Poultry farming. abalunda enkoko.
That's fresh produce vending. abantu abatunda ebintu eby'omu katale, Secondhand clothing sales. abatunda engoye eza second hand, Mobile money agencies. abakola mu mobile money. You know, in other parts of the country, because of COVID, people aren't really exchanging cash money anymore. Ne mu bifo ebisinga eby'eggwanga abantu tebakyawanyisa ssente mu ngalo olwa covid. All the sales are taking place on your mobile device. Kati abo abantu ne babeera nga ssente baziwanyisa ku ssimu. So setting up the companies that can produce and have small businesses accept mobile payments. Kati nga olina bizinesi ezigenda okuba nga zisobola okutambula naye nga tezikozesa ssente za kuwanyisa mu ngalo. Right, because when you're setting up a business, you're not just thinking about your local consumer. Kubanga bw'obanga otandika bizinesi tolowooza ku bantu ba mu ggwanga lyo bokka. You're always trying to make yourself available as well to the tourists because that's who's spending the money. Obeera oyagala n'abantu bonna bavudde mu nsi endala okuyingira mu ggwanga babeere nga bizinesi yo bagyettanira. And on the rise in small businesses in Uganda Kakati walaba bizinesi entono zino nga zitutumuka, are car wash services. kati nga okwoza emmotoka. If you remember on the imports list, Bwe mba mujjukira ku bintu ebiyingizibwa mu ggwanga, you're importing more vehicles than you used to. muyingiza emmotoka nnyingi nnyo n'okusinga ze mwayingiza ebiseera ebivuddeko emabega. Those vehicles that are over here, Emmotoka ezo eziri wano they need car wash services. zeetaaga okwozebwa, They need repair services, zeetaaga okukanikibwa, detailing services. zeetaaga okubaako obuntu bwe bateekako obuziwunda. These are all businesses that you should be thinking about getting and setting up within your community. Zino ze bizinesi z'olina okulowoozaako okubeera ng'oteeka mu bantu b'obeeramu. Because yesterday we talked about a complementary good. Kajjo twali twogera ku bintu by'osobola okugula ng'obigulira ku bintu ebirala. And I gave the example if you're selling meat Ne mbawo ekyokulabirako nti katugambe oguze ennyama, and your neighbor is selling potatoes, kati omuliraano awo nga ye atunda bummonde. someone that's showing up to buy meat Kati waliwo omuntu azze okugula ennyama, is also going to show up to buy potatoes. ajja kwesanga ng'aguze n'emmere kubanga agenda kugula enva n'emmere. But now think about it in this way. Naye kirowooze bw'oti, Somebody who's getting their car serviced omuntu oli ali mu kukanika emmotoka ye also wants to go out and get a meal while the car is being repaired. ayagala ate nga webakanika emmotoka afune wali ekyokulya. Or their spouse has had a birthday and they need to go and buy a birthday gift while the car is being worked on. Oba mukyala we alina baasidde kwolwo olunaku kati ng'emmotoka yebagikanika nga wagenda okugula ekirabo kya baasidde kya mukyala we. But if you have no businesses selling any of that, Naye oba tolina bizinesi ekola ku byonna ebifaanagana ng'ebyo, then you're missing out on all of the money. awo sente ziba zikufudde. That's why you have to start the businesses. Kati kyova olina okutandika bizinesi. Next slide, please. So this slide talks about the Ugandan growth areas. Eno eyogera ku bifo mu ebitundu ebikula mu Uganda ebitundu Uganda byekuliramu mu bya bizinesi. So that's the areas that your country is being most recognized for up and coming and for doing more of. Ebintu Uganda byesinze okututumukamu mu bya bizinesi. That means if I'm a business owner, Kitegeeza nti webanga ndi mukulu wa bizinesi, I want to try and put a business in one of these growth areas. njagala ntandike bizinesi mu bimu ku bino. Remember yesterday I spoke about how businesses are going out of business. People aren't using them anymore. Ojjukira we twayogedde ku bantu engeri bizinesi gye zigenda zibafa nga bazivaamu. So you trying to sell a cassette tape player today Kati olwaleero ogezaako okutunda rediyo eya kaseti, isn't really going to be that popular naye bagenda kugigula rediyo ya kaseti, mazima ddala bagenda kugigula because that business is going away. kubanga ebya kaseti byafa. But this list Naye lisiti eno are the businesses that are still going and thriving. luno olukalala ze bizinesi zikyagenda mu maaso nga zikyakula. So as you're thinking about businesses that you want to create, Kati nga bw'olowooza ku bizinesi zoyagala okutandika okukola, you want to find businesses that are in these areas that are growing. oyagala bizinesi ezikula mu bintu nga bino: So agriculture and agribusiness, ebyobulimi, renewable energies, tourism and hospitality, ebyobulambuzi, manufacturing and industry. okubanga abantu And that's so important. manufacturing. And so those machines I was saying you need to have here, Ebyuma bye nabagambye ebireetebwa wano, this is why you need to have them here.
kyekitegeeza nti yensonga lwaki mubyetaaga wano, Because if you don't have the machines to develop the products, kubanga mba temulina byuma wano bigenda kukola bintu. they're going to keep sending the raw products from here for someone else to develop. Mugenda kukwatanga emmwanyi zammwe nga muziweereza nga bazirongoosa nga bazibaddiza nga ku sente eza waggulu, And then sell you the finished product. ate mulyoke mubeere nga museerebwa. You want to be makers of the finished product. Mwagala mubeere nga mmwe mutunda ekiwedde, You want to move from thinking about being a consumer nga muvudde kubeera nti muli baguzi buguzi and someone who buys items oba abagula obuguzi ebintu, to being a producer naye mubeere nga mmwe bakozi b'ebintu ebigenda okugulwa, and someone who sells the items. era mubeere nga mmwe munaatunda ebintu ebiwedde. Number 6 on there is healthcare and pharmaceuticals. Ebyeddagala, Healthcare is not going anywhere. obujjanjabi tebulina gye bugenda kuggwa. As long as there are people, Kasita wabaawo abantu, you're going to need healthcare agencies. mugenda kwetaaga amalwaliro. Think about setting up clinics. Lowooza okutandika zikiriniki. Think about being able to bring in some of those equipments that's related to healthcare and servicing or selling those equipment. Lowooza okuleeta ebyuma ebigenda okuba nga bijjanjaba abantu oba okubayamba okuba nga bajjanjaba mu mibiri gyabwe. That way people aren't showing up in Uganda Mu ngeri eyo abantu bagenda kuba mu Uganda, trying to offer you their healthcare services. tebagenda kuva eri mu nsi ndala kujja wano kubanga babatunza obujjanjabi. You'll be able to supply and develop your own. Mujja kuba mmwe mwennyini musobola okwejjanjaba. And the last growing area that's coming up Era ekitundu ekisinga okukula mu bya bizinesi ekirala is education and training. kwe kusomesa, amasomero. And this is so important Kino nno kikulu nnyo because I've looked at what's taking place in education here in Uganda. kuba ntunuulidde kigenda mu maaso wano mu Uganda mu by'amasomero. And one of the challenges I have Era ekimu ku bikyantawaanya is that when compared to the rest of the world, nti bwe tubigeraageranya n'ensi endala yonna, your children are staying in school so long. abaana bammwe nga balwa mu ssomero. They're graduating high school at 19 and 20 years old. Omwana 23. Woo, good Lord. omwana n'asoma okuva mu baby kiraasi n'agenda okuva mu ssomero ng'ali mu myaka 23, Whereas our high schoolers graduate at 17 and 18. so nno ng'ate ffe omwana agenda okuva mu yunivasite ng'alina emyaka 16, 17, 18. They're graduating from college at 21 and 22. N'alyoka ate ava mu yunivasite n'enkulu ng'alina emyaka 21. Right now, the number one country sending their students to the United States for education Kaakati eggwanga erikyasinza okuweereza abayizi mu Amerika okusoma are coming from China and India. bava China ne Buyindi. And one thing is for sure, Era ekimu kye nneekakasa, they're not holding their children in high school until 23 tebakuumira baana bamwe mu masomero paka mu myaka 23, because they know the Americans graduate their high schoolers at 17 and 18. kubanga bamanyi nti Abamerika omwana bamukakasa okuva mu ssomero ng'alina emyaka 19. They're sending their children into our country at that age So baweereza abaana baabwe mu ggwanga lyaffe ku myaka egyo to start university, okutandika yunivasite right along with the American children. n'abaana ba Amerika. But if you're not graduating your high school graduates until 23, Naye bw'oba tokakasa mwana wo paka myaka 23, by the time the Ugandan student is ready to go to college, ebbanga omwana wa Uganda waaba nga weyetegekera okugenda mu yunivasite, the Americans, Omumerika the Chinese, n'Omuchina and the Indians n'Omuyindi have already graduated. aba yamaze dda okakasibwa ng'era kakyakola. You've basically set yourselves up for failure, Kakitegeeza mmwe, and you're not able to compete against the rest of the world kitegeeza mmwe Abannayuganda because your children are being held in school past the age of adults. mwalemereddwa dda kubanga mweremesezza omwana wammwe agenda okuva mu ssomero takyasobola kuwakana na bali abalala. So America offers this thing called correspondence courses. Kakati Amerika etaddewo zikoosi omuntu z'asobola okuddukiramu asobola okugatta kano na kali na kali, Where you can complete high school courses from W'osobola anywhere. okumaliriza emisomo egy'omu yunivasite nga toli mu nsi yaabwe. Yeah, because we have military members in America, right? Kubanga tulina abasirikale And mu Amerika. our children are all over the world. Tulina n'abaana baffe mu nsi zonna.
So now because of technology, kati olwa tekinologiya they can get online and complete those classes on time. basobola okgenda ku mutimbagano ne basoma ne bamaliriza. If I were an intelligent, really smart Ugandan parent, Kati singa nali muzadde mugezigezi I will- omunnayuganda, probably spend a little less money on the education here, sente nandizimye abaawano start making my children complete the other classes, ne nzisasula ku mutimbagano, abaana bange ne basomera okwo graduating, ne balyoka bakakasibwa and qualifying for those American scholarships. ne balyoka bafuna scholarship sikaala ez'Amerika, Because most American parents kubanga abazadde abasinga ab'omu Amerika don't want your 23-year-old kid tebaagala mwana waabwe ng'awezezza emyaka or 23 23-year-old adult sina mwana omuntu kati ng'akuza emyaka 23 showing up for college day one with their 17 or 18-year-old child. It's too big of an age difference. Yeah, it really is shocking. But this is what's going on. agambye nti tebaagala mwana wa myaka 23 oba omuntu omukulu w'emyaka 23 okubeera ng'atudde mu kibiina kye kimu n'omwana waabwe ng'alina emyaka 17. And I only started thinking about this kakati kino mbadde nkirowooza because I've been supporting a young man here through education, kubanga mbadde nina omwana gwe mpagira wano mu kusoma and I've looked at his grades here, era ntunuulidde empapula ze mu by'okusoma and to me they're shocking. era bwe bitunuulira oluusi neekanga. And I've talked to some of the staff here, and they said, no, his grades are good for Ugandan grades. Era njogedde n'abamu ku basomesa ne baŋŋamba bwe biba nga twogera ku Uganda ali bulungi, asoma bulungi, But if he's trying to go to school in America, naye bw'aba agezaako n'ezo grades ze okgenda mu Amerika, his grades aren't even on a C level. neeyo mu si tajjaayo. But those Asians and those Indians, Naye bali abayindi n'abachina they're straight A students. bo bafuna zi A, They're surpassing American students, basukkuluma ku baana ba Amerika be basoma nabo, which is why the colleges are giving them the era scholarships. y'ensonga lwaki zi college z'omu Amerika zibakkiriza okubayingiza mu masomero gaazo. So then if Ugandan is scoring their children at an 86 and an 85, Kati omwana wa Uganda wabanga afuna 86 87, then they're not even able to compete against the children at the other countries. kweza 86 tasobola kukontana oba kuwakana mu kibiina na mwana mulala mu kibiina kirala ekyensi endala. So getting the scholarships is going to be hard. Kati okufuna sikaala kiba kizibu ne86. So this education and training that's coming up in the growth area, Kakati okusoma kuno kino ekitundu ekirimu okusoma n'okubangulwa, you want to partner with other countries, not just America, oyagala obeere nga weegatta ku nsi endala si Amerika yokka, that are going to be giving your kids scholarships abagenda okuwa abaana bo sikaala and giving your business the funding n'okuwa bizinesi yo obuyambi, to establish education and training programs. osobole okuteekawo puroguramu ez'okusomesa abaana. You've got to be able to compete. Olina okuba ng'osobola okuba ng'owakana ne bizinesi endala. No one wants to start the race Teri muntu ayagala kutandika misinde a mile behind the start line. ng'ali mabega w'olunyiriro, But that's what's happening. naye ekyo kyekiriwo. So it's time to fix it. Kati kyekiseera eky'okukirongoosa. Yeah. So next slide. I pulled up here some of the top USA grants for Ugandans. Nawandiise wano ebimu ku bitongole ebiwa obuyambi mu Amerika nga biwa Uganda. I did USA because I'm a US citizen, right? Nakoze USA kubanga nze ndi mu Amerika. Most countries, a lot of the bigger countries will have partnerships like this with Uganda. So you need to look them up. Amawanga agasinga gajja kuba n'enkolagana bwe ziti ne Uganda, mwetaga ne muganoonyerezaako. That's why I went over the researching yesterday. Awo we twayogedde ku kunoonyereza olunaku lw'eggulo. But you have the US African Development Foundation grant, Naye muyina ekyo bayita USAID, and you have the Ambassador Special Help grant, muyina ekyo ekyokubiri kye bayita SSH, the Prosper Africa Initiative, muyina Prosper Africa Initiative, and USAID. muyina ne USAID gye mutera okuyita USAID. Now, a lot of these programs have requirements or levels that you have to meet before you can qualify. Kati ebibiina bino biyina emitendera gy'olina okugoberera okubeera ng'oganyulwa mu byo. But remember what I told you yesterday. Naye jjukira kye nakugambye jjo. Don't accept a no.
Don't accept a no togezaako n'okkiriza nga bakuganye. from someone who can't give you a yes. Omuntu tokkiriza nedda okuva eri omuntu ayina okuwa ye. That means you don't fail to apply simply because you don't think you qualify. You want to apply. Kitegeeza nti oyina okugenda ne weewandiisa. Because even if you don't get past the first time, kubanga ne w'obanga toyiseemu omulundi ogusooka, they would have to put in writing for you what you were missing. balina okuwandiikira bakubuulire kiki ky'otasobodde kukola. And that gives you the opportunity to go back and get it corrected. Kikuyamba okuddamu okukirongoosa oddeyo osaba ogwokubiri. But if you don't apply, naye w'obanga teweewandiisizza, you'll never get that information. togenda kufuna kuganyulwamu. So you've got to apply. Kati olina okwewandiisa. The wonderful thing is that on the websites, Ekirungi kiikino nti ku mitimbagano gyabwe they tell you what the requirements are. bakubuulira ebyetaago biruwa. So it helps you out in advance so that you know you have to do these things. N'osobola okuteekateeka ng'obudde tebunnaba kuyitako omanye kye beetaaga. Next slide. Ekiddako. These are some of the top businesses in the United States that are offering programs for Ugandan citizens. Zino ze zimu ku bizinesi eziwa obuyambi mu Uganda That means naye nga ziri mu Amerika you're doing right here in Uganda, nga mubikozesa wano mu Uganda, but you're going to do it on the internet and you can qualify for these programs. nga osobola okuba nga okola mu kampuni eno naye ng'oli mu Uganda. Apple has the Apple Developer Program. Apple erina kye bayita Apple Developer Program. And give me just 1 second. Mungumikirizemu katono. This program is for Ugandans to create apps for the global app store, and they'll provide you with tools and training for international developers. Bagamba nti bajja kubangula, bajja kutendeka osobole okuba nga okola bu software obunaakozesebwa ku masimu Apple bw'enaakozesa okuyamba abantu emirimu gyabwe. It says it's open to anyone worldwide with a valid account and tax identification for payouts. Oba olina okuba nga weewandiisizza bulungi n'ofuna n'akawunti egenda okuba nga ekakasibwa mw'ogenda okuba nga okolera emirimu egyo. And so my friend yesterday, Sarah, mentioned something about a national ID. Mukwano gwange yayogere ku kye bayita national ID. Now, so I'm assuming that's what they're referring to. You have to have something that states who you are as a person, and that's the only qualifier. Oba olina okuba n'ekiwandiiko bwe kityo ekigenda okulaga nti oli munnayuganda akakasibwa. So what I put at the top is the name of the company where you see Apple. Kye nataddemu waggulu mu kigambo waggulu ly'erinnya lya kampuni. And down in green I put the name of the program, Apple Developer Program. Wansi ye program gye baategeka gw'obeere ng'osobola okukoleramu. Remember, I'm not going to do the work for you. Njagala ojjukire sigenda kukolera mirimu gino. But I am going to give you the tools and the skills you know where to get the information at. Naye ngenda kuwa bye weetaaga okusobola okufuna emikisa gy'onoonya. So you're going to do a web search for the Apple Developer Program. Kati olina okuba ng'ogenda ku mutimbagano gwe kennyini n'okozesa data wo ne weetayipingiramu Apple Developer Program. So like some of the students that were on the stage on Sunday that had graduated with their degree in data or information technology, those are the people that would want to look up a program like this, because Apple is going to help prepare you for their class and then give you additional training and education. Kati olina okuba ng'oli muyivu ng'oyigirizibwa ku by'okukola ku software, ku by'okuba ng'okodinga mu kompyuta, osobole okuba nga gwasobola okugenda okufuna omulimu nga guno. So Google has the Google for Startups Accelerator. Ono gwe bayita Google ayina program gye bayita Google for Startups Accelerator. It says it provides mentorship, training, and funding opportunities. Nti ewa obuyambi abantu ate nabo ne batendeka. And it's for African technology startup companies. Nga eyamba kampuni eza teknologiya ezitandika mu Uganda. So if you are in technology, Kati bw'obanga oli mu teknologiya, or you know your neighbors in technology, obanga omanyi muliraanwawo you're ali going mu to teknologiya, share the information about this program muwe ebikwata ku programu eno mu Google, so that they go and look it up agende aginoonyerezeeko and apply. era yeewandiise. Amazon has the Amazon Web Services program. eyina ekyo kye bayita Amazon Web Services. It said it provides free cloud credits and technical support for new businesses worldwide. Egamba nti eyina services z'ekuwa ng'osobola okuba ng'okola ku bintu bye batereka mu bire gye bayita cloud.
So only thing you have to be is a registered business. kitegeeza nti olina okuba nga bizinesi yo wagiwandiisa. And this is that piece where I talked about using technology as part of your business plan. Era wano we nabadde njogera ku kukozesa tekinologiya okuba nga ozimba bizinesi yo. Amazon has training programs that will teach you more about technology and data. So doing the program will help educate you in your business. Amazon ekuyigiriza engeri gy'onaakozesaamu intaneti okuba ng'okola bizinesi yo. Next slide. And these are 3 additional programs. MasterCard has the MasterCard Foundation. Waliwo gye bayita Mastercard, eyo yo erina gye bayita Mastercard Foundation. They said they provide partnerships that fund and support small enterprises through programs like Young Africa Works Initiative. Beegatta n'obubiina obutono bu bizinesi obutono mu Africa okusobola okubuyamba okubuwa obuyambi obwa ssente basobole okukulaakulana mu bizinesi zaabwe. So they focus on Ugandan startups with a focus on job creation. So baba batunuulidde Uganda ne bizinesi ezitandikibwawo butandikibwa basobole okuziwagira zikule. Meta, who is originally known as Facebook, waliwo ono gwe bayita Meta oba gwe tumanyi nga Facebook, has Facebook small business grants. ayina obuyambi bwawa obwa ssente oba obw'engeri yonna mu bizinesi entono. And it says they focus on digital marketing and e-commerce. Bo batunuulira nnyo ku kutunda ebintu mu ngeri y'okozesa omutimbagano oba okukola marketing ku mutimbagano. And they're open to businesses worldwide. Era bo baggule eri bizinesi mu nsi zonna. All you have to do Ky'olina okukola is apply. genda weewandiise. So that's it. Kyekyo. They have the Y Combinator, which I'm not familiar with this company, but it came up as a sponsor of Ugandan businesses. Waliwo gye bayita Y Combinator, eno sigimanyi nnyo naye nayo yazze ng'ezimu ku bizinesi eziwagira bu bizinesi obutono mu Uganda. It says that they give seed funding and mentorship for startups globally, including African tech startups. Bagamba nti bagaba ensigo eri bu kampani obutono obutandika mu Africa. Now, you've heard me mention technology several times. Pardon me? Technology. I've mentioned technology a lot. Mbadde mu teknologiya si bbanga ddene nnyo. Because these are the businesses that companies are buying up wherever you are. Naye kyentegedde nti zino ze kampuni eziri wonna mu nsi yonna ng'era zisobola okuyamba omuntu yenna mu nsi yonna. So if they're offering technology training programs Bwe baba nga bakuwa okutendekebwa mu bya tekinologiya or technology information courses, oba bakuwa okumanya ku bya tekinologiya mu koosi zaabwe, either you take them bw'oba ng'ogenda kuzitwala or encourage your neighbor to take them oba ogenda kugamba munno yeeyunge mu bintu bwe bityo. so that Uganda isn't getting left out of the mix for technology companies. Uganda naye ebeere ekitundutundu kwaga mawanga agakulaakulanye mu bya tekinologiya. Okay, next slide. So these are some Ugandan funding sources that I have looked up. Zino In addition to the ones that I have here, ng'ogasseeko ku ze nnina wano bino bye biri mu Uganda ebivaamu ssente okuwagira abalala. I actually have a couple of additional programs that my girlfriend Sarah told me about specifically. Ninawokko ebirala Sarah bye yaŋŋambyeko bye nnyinza okubagambako. And I don't remember exactly who she works for. I know it's a parish president. I see I'm messing it all up. But what the important thing is that in order to qualify for some of these programs, you're going to need to have a national ID. Okusobola okubeera nga oyingizibwa mu programu zino ze bakulaze wano olina okuba nga olina national ennangamuntu yo ng'ogirina. But programs like the youth livelihood program, nga wolaba youth livelihood program eyesooka, the Ugandan Development Bank and Agriculture, Manufacturing and Tourism programs, n'eyokubiri eyamba mu byettunzi n'okutereka ssente ku lw'obulimi, the MUGO program, which provides low interest loans, n'eyokusatu gye bayita emyoga, the Ugandan Angel Investment Network, ne gye bayita Ugandan Angel Investment Network. Companies like GoFundMe, Kickstarter, and mChange are American-based companies. Kati eneyokutaano kuli GoFundMe, Kickstarter, mChange nazo mu America gye ziri. But if you put your idea or your business product on there, other people across the world could possibly donate
toward your startup cost. naye bw'oteekayo bizinesi yo kati nga mu bibiina ebiri ku kyokutaano kampuni endala eziri mu bizinesi eyo already zijja kukuwagira zijja kukuwa obuyambi mu bizinesi yo. And if you took a look at that export board, bw'otunuulira eno Uganda Export Promotion Board, right? and yes, and you saw some of the items on there that maybe you or someone in your community is already harvesting, or it's part of your crop. N'olaba ebintu ebimu ebiri okwo bye baddiringamu ojja kulaba nti naawe ebintu by'olima oba by'oddiringamu gye biri babikola. I will look up and see how we can get our crop qualified to be on the export list. Onogamba nja genda nkebere nsobole okumanya nange byennima bisobola bityo okutandika okutundibwa mu nsi endala okuyita mu kibiina kino. Now let me mention a couple that's not on that slide, and it's the parish development model. It's not on the slide. It's parish development model. Parish. Okay, waliwo ne mu Bufalansa gye bayita parish development models. Teri mu Bufalansa, sorry. Naye ene parish the parish. Egombolola. Waliwo kano ka program akayamba okukulaakulanya egombolola. And then there's also the GROW project, which is growth opportunities for women entrepreneurs. Waliwo neeno gye bayita GROW eyamba abakyala. So the parish development program or parish development model is for everyone. Kakati eno eyegombolola gye twogeddeko eyamba buli muntu, musajja mukazi bonna bayamba. Men and women, old and young. Bonna abato bavubuka bakulu bonna bayamba. And the GROW project Naye kati eno gye bayita GROW project is specifically for women entrepreneurs. y'abakazi bokka abatandika bizinesi. So I wanted today to go over some of the ideas that as entrepreneur you would need to have, knowing what's being imported and exported, knowing which type of companies are selling the most in your nation. Lero njogedde ku bintu bino ebyenjawulo. Olina okumanya ki ekitundu kiyingira mu ggwanga, ki ekifuluma mu ggwanga. Olina okumanya bintu ki gwe by'olina ebisobola okutundibwa mu bizinesi. It's really important for helping you decide where do you see yourself as a business owner. Kikulu nnyo gwe okumanya nze ngwawa mu bya bizinesi wa wengwa. What are my opportunities? Emirimu gyange gye giriwa, emyaganya gyange gye giriwa. And how do I take advantage of them so that I can create a business that will be profitable? Era nsobola ntya okubyenyigiramu nsobole okukola bizinesi egenda okuvaamu amagoba. Next slide, please. So yesterday, I didn't tell you who I was or what I did or any of that good stuff because I think it's really important to get out the information. Jo sababulidde nzaani nkola ki nyimiridde ntya naye mmanyi nti kino mukyetaaga okukimanya. So I really have to say thank you so much to Kabona njagala okwebaza Kabona and the entire Global Messenger Church for having me. Ne mwenna Gospel Messengers Church okunyaniriza. I will be speaking to single women this afternoon. Olweggulo lwaleero ngenda kuba njogera n'abakazi basingo. And on tomorrow I will be speaking to women. All women. N'enkya nja kuba njogera n'abakazi bonna. So I'm originally from Chicago, Illinois. Nva Chicago mu Illinois. But I live in the state of Texas right now. Naye kati kaakano mbeera mu Texas. Yeah, I have a bachelor's degree in business administration. Nakuguka mu bya bizinesi. A master's degree in business administration. Nenfuna mu degree neeyongerayo nenfuna ne masters era mu bya bizinesi. And I'm a year away from completing my doctorate in business administration. Kaakati ate mbuzayo omwaka gumu ndyoke nfuuke dokita kakensa mu bya bizinesi. So Kabona asked me to speak about entrepreneurship. Kabona yansabye okwogera ku bya bizinesi n'okukulira bizinesi. Not because he thought it'd be a good idea to have an American here. Si lwakubanga yalowooza nti kyandibadde kirungi nnyo okufuna Omumerika okujja wano. But he wanted to bring someone who was going to give you the business information you needed to really think about and start becoming entrepreneurs. Naye yalabye nga kya mugaso okubawa omuntu agenda okubabuulira amazima ku bya bizinesi ng'abikuguseemu ng'era kyababuulira akitegeera. I'm not going to sell you a false dream. Sigenda kujja kubaguza kirooto kifu. I told you yesterday. Nabagambye jjo. Anyone telling you can be a millionaire overnight is lying. Omuntu yenna akugamba ogenda kufuna biliyoni mu kiro kimu akulimba.
but millionaire status is possible. naye okubeera nga weewulira nga milioneya kisoboka Because you're going to put in the research. kubanga ogenda kutandika okunoonyereza You're going to get with God and get that vision. era ogenda eri katonda otandika okuloota bw'otyo. You're going to create and develop a business and a product that people want to buy. Ogenda kutandika bizinesi oteekewo ekintu abantu kye bagenda okugula. You're going to launch your business. Ogenda kutandika bizinesi yo. And I want to be really clear about this. Era njagala okuba mulambulukufu ku kino. I say launch a business Bwe ŋŋamba nti tandika bizinesi, because any idiot can start a business. omusirusiru yenna asobola okutandika bizinesi. Start businesses that start and they never go anywhere. Onootandika bizinesi nga terina gyeraga. But when you launch a business, Naye bw'otandika you're bizinesi jumping into it with both feet. ng'ogitandika weewaddeyo ogigwamu n'ebigere byombi. You're saying, God has got me. Ogamba Katonda ampagidde mu kino. In Matthew, when Jesus told Peter to let down his net, he said, launch your net Mu into the water. Matayo Yesu bwe yagamba Petero okuteekayo akatimba yamugamba And he suula pulled- akatimba. And he pulled out a boat-breaking load of fish. N'alyoka asikayo ebyennyanja nga bingi nnyo. Because when you launch a business, Kubanga bw'oba otandise you're bizinesi saying, I trust you, God. n'ogiteeka mu Katonda I've done my weewaddeyo ga homework, Mukama God. nkwesize. I know I can do this, God. Manyi nsobola okukola kino I know you Katonda. got me, God. Manyi nti onnina. And I'm going to give back, Era God. ŋŋenda kuba nga And I'm nkuddiza. going to be successful. Era ŋŋenda kuba w'amaanyi. Thank you so much for having me. Mwebale nnyo olw'okunnyaniriza.